Hello, good morning once again, and welcome to this edition of the Topical Discussion. Today is the 29th day of October 2013. My name is Simon Kagwanjala. Today we take deep interest in an encounter between President Museveni and renowned activist Frank Gashumba in State House last week. Of course, it's drawn a lot of speculation, going by past experience that so many people who've been to State House return changed. And besides, with some people speculating that actually this could be the end of Gashumba's activism. So this morning, we're joined by the very man, Frank Gashumba. Thank you for joining us. Good morning. Morning, how are you? How are you? You're good? How did you end up in State House? I received a phone call from State House on Thursday last week that the President of Uganda was interested in meeting me. I said, why is he interested in meeting me? They said, no. State House Kampala will arrange your travel from Kampala to Mbarara. And I told them, no way, I have means of driving myself to Mbarara. So I made a number of consultations with people I work with and said, there's no problem with it. You go and tell the President what is really happening in the country of Uganda. So the meeting was supposed to start at 6. His protocol team told me that the President was in Ibuheju for by-elections, so he'd be late for like 30 minutes. 6:30 sharp. In the evening? Yes. He lands in his chopper. 7, the meeting kicked off. From 7 up to 10. Was this a golden moment for Gashumba? I know you must have longed to meet the President. No, actually, I last met President Museveni, I think it was 2007. And I told him, you know, the Museveni I admired so much and the Museveni I see now no longer serve the people of Uganda. And I remember the first question he asked me in Rwakitura was, why are you confusing my people? And I remember telling the President that which people are you talking about, that Ugandans said, no. Actually, I'm not confusing Ugandans. I'm doing a job that it must be done by your ministers and your NRM cadres by demanding for services. I gave him a number of examples that, for example, that even if we put up the best infrastructure in Uganda, as long as there's nothing to do in homesteads, we are headed for the terrible days. And he said, if that's the message you've been giving Ugandans, I started it in 1995. Then he started his Okurembeka. That you remember when I told you guys about Okurembeka? That's what I meant. So we talked about many things. Unemployment, 83% of the youth. The border menace. Sports betting. The environment. Did you have an agenda or it was a conversation? It was a conversation because I was not told what we were going to talk about. But it was an opportunity for me to tell him what I know and what I've been saying on radio and TV. And I believe I did my best. I would imagine Gashumba was nervous. Nervous about what? When he got to State House. If you have friends in State House, they should tell you. Sometimes we would laugh like as if we are relatives. I was telling him the reality of the world. You laugh with a person you've criticized for a long time. What's wrong with that? This business of having fights every day, I told him that, Your Excellency, this is the truth. People are terribly broke. The hospitals are dead. The roads are dead. Do you know what made him laugh? I remember telling the President that, where do you get your ministers from? And he said, Gashumba, what do you mean? I told him that, Your Excellency, I've interacted with more than the 70% of your ministers, but they are the opposite of what ministers should be. And he said, those are the ones I see. Netuseka for 2 minutes with him. Gashumba, today mu Luganda, baga walia. Okulieki? Nti bwe wayingira ng'akalombolombo we kali teri avaayo ngalonsa. Omuntu yenna agamba nti Gasumba walia, siina kigambo kye nsobola nakukozesa. Mwe mulowooza buli muntu aweebwa ssente. Ate mwe abakola mu media houses musse eggwanga lino. Ate tutya. Tuleeta amaloboozi gaabo. No. Nabadde ku radio nga nziwulira eggulo. TV zonna Gashumba. Otegere, nalya ki? Mwe mulowooza buli muntu agulwa. Oyinza ogenda mu State House n'otavaayo na bbaasa. Katonda, what are you talking about? Kanku ekya kyemutamanyi. Lwaki tombuuza nga lwe na meetinga President Clinton? I've met President Clinton. Na meetinga President Nelson Mandela. Otegera ndowooza. Mwe mulowooza buli muntu ayagala ssente. Actually, Simon Njala. Nze singa nali njala ssente z'NRM, singa ndi mu NRM. Sigwe gusoose okufuna amasimu State House biti tukuwe ki? Ne bagamba oli we NRM.
nawagira President Yoweri Museveni okuva 86 paka 2001 yene sawa yagenteka ku mukono guno siberangako mu NRM siberangako mu FDC siberangako mu DP kati oliwa freelancer ndi mu civil rights zendimu otegera ndowooza nze ekintu kyonna ekinyiga abantu kyenjogerako otegera ndo n'ekisegwanga temwe baganda nga bali mu opposition actually bwe bawe eri opposition temufaayo kumanya Gashumba bwe najja ne defendinga Pivok ku TV1 ku NBS buli mukwano gwange ali mu opposition nanvuma nga bwe nkyuse bwengenze mwe nalima ompulira ndowooza bwe navayo ne ngamba nti tulina okusupportinga KCCA okuwandika boda bonna ne banumba bwe nkola ekintu opposition kyetayagala kulaba ologenze mwe nalima bokole NRM kyetayagala nze Frank Gashumba guno mutwe gwange President Museveni yakunyonyola lwaki yali akwetaaga eyangamba nconfusing abantu nti poison nze gwanga lyonna otegena ne mugamba president nze mbeera ku radio ku TV if I'm invited ontegera ne mbulira abantu nti government erina okukolera amalwaliro erina okukolera amasomero amasannyalaze ne government esobola kujja waka negamba omwana okukola homework ne mulaga nti president eggwanga lifudde to the extent nti Ugandans no longer know their individual responsibilities ne mugamba tekyava ku ggwe wano wagamba abantu bazaale ojja baweerera abaana ne UPE eri gwengo nenya president ngakulaba genda maaso mwe temutumanyi njala mwe mulowooza buli munnayuganda atintima nze sinoonya mulimu mwe NRM am comfortable where I am singa nali ngunoonya singa ndi minister ogamba Museveni yayiye bannayuganda ng'akulaba tugende maaso omanyi simanyi lwaki mutya singa mu bannamawulire ba Uganda temumanyi kwanalayizinga njagala otunuulira ekifaananyi kya Museveni nange nga mukute mu ngalo olabe enkwata gye nadde mukutemu bwenti mutegera ndowooza yes ekisooka mu byonna abayingira State House bajugumira babeera nga abayise excitement kye namugambye ekya president eggwanga walitta otaddewo embeera nti abantu bonna basobola okusavinga eggwanga tebakyayinza digenda mu byabufuzi ebyobufuzi bya ssente kyova olaba abantu abali decent tebakyasobola genda mu byabufuzi ne muwa example wawa milioni 10 ababaka ba parliament ezogula emmotoka naye nga buli mubaka gowadde ssente ezo constituency mwava temuli ambulance nowa mubaka mmotoka milioni 10 atagulanga na boda omanyi bwe yangambye those are hopeless otegera ndowooza ababaka yes bwe nangamba bwatyo ne twogera ku kigambo ekirala ne mugamba president okkiriza otya sports betting okuva ku makya paka abaana bagenda mu sports betting okuva ku makya paka kawungezi ne balaba Arsenal ne Man U otegera ndowooza eggwanga li ku sports betting boda na mipiira productive age y'abavubuka yonna erimu eriyeeyo ne mugamba you betrayed this country wafuna a blank check to save this country unfortunately wanunu eggwanga lino 86 era ogenda disinkinga kati benawudenga mogera president teyesise aina yagira natu omanyi president ekyamwesikiza aina weyambuziza nti can you advise government ku bintu ebimu ne mugamba yes I can advise government but I cannot serve this government ne mugati okujja ku president wa Uganda natunula bwati omanyi kasoyogera ku ntebe ye natunula mukati waggulu na yesika kakati gwe muli bwe wadde ogenda mu State House kiki wabadde osuubira I've been to the White House tugamba State House tugamba Rwakitura country home otyo ekisooka Museveni ekintu kya beatingira abantu abasinga takutiisatiisa ontegera ndo kubanga mu kutandikirawo tiyantiisiza nembeera so frank with him ne mubuulira tewabaddewo omuntu n'omuwulita kulimba abasirikale bonna badde abagobedde eri nga baba yalina kye yeetaaga alina bwe yatuuse nga alina byagala okuwandiika n'abatumya ontegera ndowooza ensobi gye balina abakulembeze mu Uganda muno baganda bange mwenna you leaders bachairman be districts ba MP baani bwe mubeera n'omukulembeze temumubuulira the real information eri ku ground abantu people terribly broke abantu baavunye ekiyitiridde nangamba nti ekyanseseze nnyo nenaaseka yangambye if that's the information you are giving the public supportinga but you should always wind up by praising the NRM government nti yaleeta environment otegera ndowooza era n'amaliriza nga ye wina ne mugamba president emyaka 27 tunakyogera paka D emyaka 27 mu buyinza
Everything is dead. Ne tugenda ku immigration ku issue yaffe. Ne mugamba Abanyarwanda baziradde Uganda baba ma passports. Nangamba kyava yalonza alonda amuteeke muki mu immigration atereze ebintu ebyo biki byonna. Actually singa nategeera betugenda okwogerako ate kyaliyitiridde. Naye bwabadde n'ekikusiiwa ekyabadde kisinga obukulu gwe bw'adde ogenda ekisinga okunsiiwa biri ebintu ekisooka abavubuka abatalina mirimu. We are seated on a time bomb. Ekyokusatu abakulembeze abatasavinga abantu abakulembeze kintegeeza His Excellency the President of Uganda abaka ba parliament bameya bakansala abazadde abatafa ku baana nammwe bannamawulire ababeera ku TV ne radio ne mutagaidinga gwanga wabimuganda byonna watulopi Simon ebintu byoyogera ku TV wano bikyamuukiriza abantu oba kukyusa gwanga ly'abantu bebamanyi ontegeera nze mpulira radio lumu nenkaaba nengamba ono moderator wa show amanyi kyakola buli muntu ne mumukizo kuba amasimu ateese ku bintu byatamanyi ontegeera ndowooza nemugamba we've betrayed this country called Uganda. I inclusive era nambuuza simu ka Uganda yatandika ite nemubulya twatandika last year fe civil society mu Uganda esinga abanna Uganda tulina abantu abasuba mitwala 20 natubuuza ani abafundinga nemugamba fe tulina fund n'emu eva Bulaaya bantu babulijjo batuyamba olina akuwa amafuta olina akola atya otegeera ndowooza lwaki nkola ekintu ekyo Dr. Milton Obote abatufuna independence wano tebafunako aid gabano ne gwanga lino bakozesa maanyi gaabwe amagezi gaabwe nangamba that must be a lie. You cannot survive without donor aid. Nimugamba President, this is it. Gamba bambega kuba yanga nti bambega bamuwa bino ebintu byonna. Ne mu example ya RPF Rwanda. RPF Rwanda bwe yali Rwanda 70% ku funds yakozesanga abantu ababulijjo. Locally generated. Yes. Buli civil society yonna bwe beri funded by muzungu. Trust me bagenda kuzinira ku ntoli zaaki za muzungu. Abantu bagamba Gashumba kayingidde State House oyawedde. Abantu ki? Gegali wabweru. Oyawedde agenda kuvumbeera. Amanda gatandise okugwa. Kakati atebe gaba maanyi kati nkosa nuclear. Vumbeera ki? Vumbeera ki? Kankusesi omanyi National Action for Awakening Uganda. Oba simuka Uganda gye mwagala ennyo. Mumanye bigendererwa byayo. Read here. Somera wano somera abantu. Now is dedicated to promoting and protecting human rights under the following key areas: to engage in matters relating to human rights, democracy, and the promotion of good governance in Uganda, to lobby for the reforms in governments, to campaign against corruption and impunity. Kino kibina kya byabufuzi. Ulira. Kati ulira. Mu Uganda temwawula civil society na political party. To lobby. Nagambye President twasimba emiti egisoba miliyoni 1.5 last year nga celebrating independence ya Uganda. Naye emiti twetaaga etteeka ekkambwe ennyo ng'omuntu w'osangibwa ng'otema omuti ovunaanibwa. Bino ebintu nze Gashumba bino bitwogera ku wano ku TV oba radio mbozi ya bbaala. Tulina okumakinga sure nti reforms zino tuzipushinga mu parliament ne zibeera implemented. Ze sinoonya buyinza by the way. Anoonya buyinza omumanyi Dr. Kizza Besigye FDC. Namwe abadipi. Mwe muyamba. Namwe. Otegera ndowooza. Yes. Anze ni munnamawulire. Goli mu badipi kumanyi. Olaba. Otegera kyagulaka. Gashumba ni munnamawulire. Yes, civil society. Unfortunately, civil society mu Uganda abantu bagimanyi. Bo criticizing government omanyi bagamba tufunye omubaka. Otegera ndo. Era nabo wide ggulo. Gashumba atuvuddemu for opposition. Dirwe nalimba demo opposition. D. Enkolagana yo ne president ericha Dr. Besigye tugende empola Dr. Besigye. I've met Dr. Besigye more than 3 times away ne katonga wano kyonga simawulire otegede nose what's wrong with me ono tayina choina chovaye ati chichi bagamba togenda mbuga nodanga engalo nsa tewali muntu asacrificing de gwanga lino nga that man Dr. Kizza Besigye otegede bwe buzibu munyina kanguuzemu ekibuuzo singa tufunye mediator between Yoweri Kaguta Museveni Dr. Besigye ebibakayanya ne bakola win-win. Besigye omwogerako Rwakitura namwogerako namugamba President Museveni yatunula atya namugamba don't address Besigye addressing ebintu Besigye byayogera emirimo okusosola lwaki abantu abamu baba n'emirimo teyesikam nambuuza nti what do you mean nemubuulira
Otegere so kyengeza ko baga atecha bobanga tonna bakuwagira kintu soko kimanye gen mugende ku website yaffe www.now.org.ug olabe betulwanirira otegere naye mubukira buli kintu radio TV social blogs waliwo muwala yangamye nti Gashumba boba wakyuse no crossing nogenda mwenale mungenda genda mu exile mwenna balaba NBS Frank Gashumba I cannot serve in this government. I cannot. What's wrong with this government? Eno government eringanga lole linda ko go wampise. Eno government eringanga lole yakutuka buleki tomera buli kintu. I cannot. Nsavinge wawano. Nagambye president Ngomazo kusinkana Museveni akunyonyodde byakola. Lwaki tovaino ganti kankwegatteko tusobole okukola ebintu bino olw'okuzza Uganda ku luguudo. You don't have to be a president of Uganda to change the lives of people of Uganda. Nze sina title sirina chairman wero si. Ompulira. Na posti nze nti nva ku meeting president. Tewali mu Uganda yakakifunyika akati. Ali ku level yange okujjako abayimbi. Message yange ku Facebook yakatuuka abantu emitwalo 2 n'ekitundu. Njagala okuba essimu wali oposinze ekintu netuka abantu emitwalo 2 n'ekitundu. Ensobi gye mukola mwe ba Simon Njala mulowooza okuservinga eggwanga lino olina kubeera president. Gwe buli lwobeera ku TV wano lwobeera ku radio you are serving this country. Gashumba eggwanga olikolera ki? Oh my God. Kyetwagala kati okumanya. Kati na wano nkola. Ekisooka nze Gashumba goyogera naye. Tulina kampani mukaaga ezikola wano Uganda. Nsasula abantu abasoba mu 62 omusaala buli mwezi. Directly. Indirectly abantu aba depending on me. Bali abantu nga 3. Otegedde? Sisimuka Uganda. Transforming obulamu bw'abantu mindset. Ti government nga tonna bagibanja kukolya kino gwe kiki wekoledde. Otegedde? Kyekyo mwensobe gye mukola mulowooza nti omubaka yalina bakolera ebintu bino no way. Andi bagamba Gashumba yesisimuka. No. Actually Gashumba abantu bagamba Nelson Mandela yagamba nti one day unfortunately abantu abasinga mogera ku Nelson Mandela neba Chris Hani gwe batta ono musajja mbeki bebarwaninganga NC nze gwe mulabanga njogera ne kati mu office abana batusedda okola emirimu otegere NGO. This is civil society. Ye kati kankweke kati lwaki tokolagana na civil society kubanga kati no kakubulya civil society zonna mu Uganda tukolagana nazo. Nek kino kankibuli abalaba NBS TV. Civil society zemugamba nti ezirumirira obulu yake. Nyina gye nagenda mu nemba gamba mumanyi mumuyira ku sente. Mutuyambe mutusasule ready ezimu. Mutegera ndowooza. Nembe ubako. Ne bangamba we are ready okuwa milioni 4. Niyo twala 3. Nenga civil society yesiba ku radio benako ngevumo buli yake muki mugwanga muno. Ontegeera nze buli lwe mundaba ku TV wano ba radio mbasisasudde munyamba buyambi okola ki okundeeta guno omulimo gwe tukola gulina okubeera continuous. Ontegeera ndowooza civil society singa ze mulaba mu Kampala muno ba mu Uganda 97% basuubuzi. Civil society basuubuzi. Black man ojogera koji. Black man activists. Abo Black man omulimu bakola mulungi naye nabagamba bakyuse formula bw'okubisa ekipande bw'ekiti mu Kampala buli muntu amanyi ekigenda mu ggwanga. Nabagamba enjiri eno mugijje mu Kampala mugitwale mu byalo. Tosobola kugamba nti ovumirya buli yake conference n'ogiteeka ku Serena oba mu Nnyonyo gitwale bundi bujjo gitwale Kasese gitwale Arua obalage nti biliyoni 10 ezabbibwa zisobola okuzimba ekizimbe kitya bwe kiti naba meeting bano Sise Kagabaawo nenjala n'okupataninga nabo ompulira ndowooza bakutya bagamba kati nno bino nze mbikubuulira gwengani ndi munnamawulire. Yes sir. Bagamba nti Gashumba yandibaamu oluntuntu yandijjanga ze tubega kakati kankulu ate kati kogenze wa president kati ndoza bongeddo tugende mpola. Dr. Kiza Besigye omusajja gwe batutulugunyizza buli lunaku abamu bakyagamba nti akolera Museveni. Jeno Mugisha muntu yali deputy Jeno Mugisha muntu yali ame commander for 9 years. President Museveni namu firing. Duranga yagamba I'm coming. I'm reliably informed. President Museveni nayagala okulonda nayagala okulonda Jeno Mugisha muntu okubeera Minister for Defense. Mugisha muntu nagaana. Era mugamba mbega wani wa Museveni.
yensobi gye mukola n'abantu abalirede okubayamba mupataninge mununule eggwanga lino mubadde utinga. Museveni yakuwadde omulimu n'ogugaana kituufu? Nakugambye ekigambo kimu, yaŋŋambye ekintu kirimu, can you help me? Ne mugamba President, I cannot serve in your country. Sorry, in your government. I can't. Sisobola kusavinga mu bantu bensinga kutegeera. Namugambye mulimu gwe nsobola okukola omulimu gwo. Bw'oba olidde ogumpa ogwo amulede. Baani abo bosinga okutegeera? Nze mbasinkane ngamba ono yavaawa n'ogamba ono ani yamuwa obwa minisita. Ne mumala ennaku bbiri ne mumala wiiki bbiri muteesa ku miniskats ababaka ba parliament ku bizibu ebirimu abantu. Wetwogeresa buli lunaku abakazi 16 bafa mu ddwaliro nga bazaala. Bye bizibu ebirimu abantu, unemployment. Ebintu ebadde ogamba President yadde abimanyi oba nga tabimanyi? Ebimu yabadde abimanyi. Nga ki? Ebimu yadde abimanyi kati ng'ekyabavuka botalina mirimu akikola ki? Akimanyi. Kati ekyamalwaliro yadde ekifaananyi ndoozi ekituufu. Namugambye ngo yali okumanya amalwe bwe gwafa togenda mulago nga bakusuubira gwayo bugwi. Nabadde mulago ennaku ezo waliwo kiyamani w'eruwengo mukwano gwange mutabaazi. Mama wabadde mulwadde n'engende mulago. Abakazi ne banga tumaze ennaku 3 tulabanga musawo. Byebyo tulina okwejjamu nti ffe tufuna nga tulina okusavinga abantu. Wamugambye agwewo bugwi? Linda agwe bugwi. Nze Simon Enjala kasita nkulaba nti kyokulembeza kwekkusanga gwe sina business naawe. Bana ababaka bonna be mulaba FDC, NRM, DP baba nonya akalu bakunoonya ne mu kitanda kyo ne lumala okufuna obubaka olezemu mulaba kati balinze 16 bakole ki badde namwe temulina njawulo na Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri ate yakola tugende empola yo mulabadde tugende empola njagala kwaba ababaka abali mu parliament yabadde kayunga tugende empola. By the way oli mutuufu abasinga kubanga yatambula n'okutambula ababaka njagala omubaka ajje wano oba chairman wa district nti yali akubye olukuŋŋaana mu kyalo nga lwakukyusa abantu mbeera gye balimu. Mutekera ndowooza bali mu nnyimbe birthday party z'abaana byabwe babeeramu so tebalina njawulo n'oli era nze nga nkyali mulamu. Gwe bw'oba oli mukulembeze nga wakwata Kurani oba Bible n'olayira okusavinga eggwanga nkusaasidde kiki balina okubeera accountable to the people. Kakwe ekigambo kino kyogera nnyo Mukama muwummuze mirembe. Omukyalo yali akola mu parliament bambi n'afa nga azaala IHK. Mukama akuwummuze mirembe. Parliament yali yagala kuggalawo IHK mbweddwa eribeera itya nga terina musaayi. Bawe namusanga ennaku ezo nali simumanyi nangamba omuntu gwoyogerako yali mukyala wange. Bawe yaŋŋamba nti IHK tewaliyo musaayi ne bamutuma yennyini n'agunoya mbwe lwasooka n'okumanya nti omuntu wa bulijjo basobola omutuma omuki omusaayi. Parliament yayagala okuggala IHK oyo mukyala eyafa yali agenze kuzaala Obama oba Queen. Engeri gye mwagalamu bakyala bammwe gye mwagalamu abaana bammwe naffe gye twagala abaana baffe mutegeera ndowooza. That's the message I gave the president. Engeri omubaka gyagalamu mukyala we n'abaana be n'abaffe n'abaana baffe balina okugenda in the best schools abaana baffe balina okujjanjabibwa naye unfortunately bano abakulembeze bonna okuva ku President Museveni paka ku bano bonna they are not serving you, they are serving themselves. Gashumba President yakuyise okunyonyola olekeraawo okuwa abantu obutwa naye era okyawa obutwa. Nze sikolera President Museveni. Nze Frank Gashumba sikolera NRM siri spokesperson waayo. Spokesperson ino za NRM ofuna opondo. Amuntu alina okujja na defendinga NRM amuyita ofuna opondo ne muganda nge tamale mirundi. Only. Oyina kye weebaziza President Museveni? Namwebaziza ekintu kiri kimu. Yasobodde okuwulira omuliro gwa simu ka Uganda. And when abalaba simu ka Uganda by the way sawa zino. It's a victory. It's a victory. Kati gwe opposition abangamba nti no nabavuddemu wabaliddemu olukwe. Dr. Kiza Besigye n'akamu meeting emirundi 3 nga si yampise nze munoonyeza. Bw'ogenda okumiitinga Besigye topostinga. Actually tugende empola. Dr. Kiza Besigye dirwe yankubidde esimu nanga nti Gashumba webale nnyo omulimu guno ne wano kola bwoti. Mao dirwe yampise. Ne Museveni yagambye nti that's a good work ne summarizing ango ogamba nti bino byonna bikola mu environment ye NRM. Okkiriza nti NRM yekuwadde akatuuti okugiwalampa. Tegedde okugiwalampa nti actually nze NRM neemala ekola bye neetaaga nejja mu business zange ne nebeezaawo. Mumanyi simu ka Uganda betu stressinga. Comments ezabadde ku kino Gashumba totuvangamu. Ebitwedde bisatu totuvangamu. Ekyokusatu message wa the president. Ekyokuna tumala tutya. Kati gulabye ku president
naye olabika mumwagala gwolayo ku President Museveni kakule kyama nze President Museveni ne bwa parking awo wansi okujjako nga yampisa ati nze muna simukwata nko mu ngalo kakati kamba sese ekirala njagala gwali ku NBS naawe andabe essaawa zino abadde bannumba Gashumba olaba otya Museveni njagala oŋŋambe nti singa pulezidenti w'eggwanga akutumiza ogaana ogenda kati gwamulabyeko olowooza pulezidenti kikyayagala okuwulira kikyatayagala kuwulira kankubulire President Museveni obuzibu adde asanga badde tebamubulya reality eri ku ground badde bamubba bubbi vampires nze namubulidde kwana namugaa nti president okyo ekirala kyavudde kwana waliwo TV emu gye naliko ne bambuuza bansubira kundabawa emyaka 5 from today nja kubeera mu upper prison nja kubeera mu ekizero banga nfudde ne bwe naba sifudde tujja kuba tukulira civil society ekyasinza amaanyi mu Africa ne mugamba okusiba Gashumba okunzita bwe tusolvinze bizibu bya Uganda bino byenkubuulira abantu beboogera Simon nze ntambudde 80% ku Uganda meetings abakyala banaku bannamwandu abavubuka abakyala abakola kyonna kye basobola okuweerera abaana baabwe naye ng'embeera tebafevaringa omuntu n'atuukuwekowola siringi kasanvu atunde ffene ne mugamba president 1990 abantu babankinganga sente mu banka zatusabanga bantu kwewola 1990 abantu banka zabayitanga kusevinga sente kati zibayita kwewola ne mugamba president byogamba nti NRM ekyusize eggwanga okukyuka kw'eggwanga tebakulabira ku molo zimbiddwa amayumba amalungi otegeera ndowooza bakulabira ku masomero makubo otegeera malwaliro Gashumba obudde bwonna obumala musisimuka okola ddi bulira mbumala musisimuka actually simuka Uganda katulaba ndi wano nze nzuuka saa 11 nga bukya mmwe mwebasi sebo mba nazikusedda muli bameka abazukuse kyovula muzaala nnyo nzuuka sawa 11 nga bukya Monday to Friday nze nebaka esawa nga 5 nentegeka morning nze siraba mupiira siraba Arsenal mani yusiri musiru sibera mabaala toyiza ganti abantu abalaba mupiira basiru eggwanga embeera gye lirimu nga mugamba nti Yoweri Museveni atulemeddeko gwe nomala bisero olaba Arsenal naye nawe oli mwejalabi tugende mpola nolaba nomala bisero Man U Chelsea simanya ani mwe mumanye mipiira jamu otegera eggwanga embeera gye lirimu twali badde situine na kaseera kalaba mipiira twali badde twebuuza tununudde tutya eggwanga lyaffe Gashumba oli kubalaba emipiira naye nawe ogendako out njagala ombuulire mivule ontutte muganda obasajja mivule Simon njagala ombuulire nti Gashumba nali mulabe mu kwekalakaasa era bondabanga mu kifo mbanze kupima kankuwa example naye ogenda mbivulu lindako kati nali twakulabe walukagga yampita nagenda mu kivulu kya walukagga kubanga ayimba ebintu ebiri ni line ne simuka Uganda ku luyimba n'oluyimba wabaka ba parliament ontegeera ndowooza bana abantu kugamba etwale bine ekitundu gye posti yange gye yakatuukako singa obaga nti mbeegayidde bwegayirizi buli omu ampeeyo $1 emu ntambuze enjiri ya simuka Uganda tojja balaba naye ekigunda enkuuka embuuti y'embuutikizi misa kinga alonkinga baabo kenzo kamiliyoni sente ezigomoka bazifuna n'ez'okutransforminga eggwanga tebaziina Gashumba oyagala ku transforminga eggwanga lifaanane litya njagala